அவல் விகடன் வழங்கும் பியூட்டி ஒர்க் ஷாப். மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ரதிராதிகா மற்றும் வினோத் பாமா அளிக்கும் ஒரு நாள் சிறப்பு பயிற்சி. நாள் நவம்பர் 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு. தொடர்புக்கு 04428524054. Hi, welcome to Sayswag YouTube channel. I'm Karthika Shyam from B3 Bridal Studio. So, இன்னைக்கு ஒரு மேக்கப் பார்க்க போகிறோம். என்ன மேக்கப்னா சங்கீத் மேக்கப் வித் airbrush. ஸோ airbrush மேக்கப்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்னன்றது. அது வந்து ஒரு சிலிகான் மேக்கப், ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக பண்ணுறது. நம்ம ஜென்ரலாக வந்து ப்ரஷஸ் யூஸ் பண்ணி தான் மேக்கப் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த airbrush மேக்கப்ன்றது வந்து பை த வே we are using this machine. ஸோ இதில் நம்ம ஃபவுண்டேஷன் போர் பண்ணி நம்ம ஃபேஸ் ஃபுல்லாக நம்ம இதை அப்ளிகேஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மேக்கப் எப்படின்றதை இன்றைக்கி பார்க்கலாம். First step, moisturizer. Second step, concealer. கன்சீலர் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஐ ஷேடோ போகிறோம். ஸோ அதுக்கான க்ரீஸ் லைன் கலர் வந்து நான் லைக் ஸ்கின் கலராக இருக்க ஷேடை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லிக்விட் ஐ ஷேடோ. இந்த லிக்விட் ஐ ஷேடோ நம்ம டைரெக்டாகவே நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த லிக்விட் ஐ ஷேடோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நிறைய கலர்ஸ் டெபாசிட் பண்ண தேவையில்லை. இது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளிட்டரியாக இருக்கும். ஈவன் ஃபார் யுவர் நைட் ரிசப்ஷன் மேக்கப்க்கோ இல்லை ஒரு சங்கீத் லுக்குக்கோ இட்ஸ் லுக் வெரி எலிகென்ட். எல்லைனரை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஐ எம் நாட் கிவிங் லைக் ரொம்ப ஸ்ட்ரோக்காக திக்காக போல்டாக கொடுக்காம நான் சாஃப்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் airbrush மெஷின். இட்ஸ் டெம்ப் டு ஃபவுண்டேஷன். அதோடதே தான். இதில் நீங்கள் ட்ராப்ஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம். அண்ட் அகைன் இங்கே இருக்குது. இதில் உங்களுக்கு நிறையா லெவல்ஸ் இருக்குது, 1 2 3. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் லெவல்லேருந்தே போங்க. நம்ம ஃபேஸ்க்கும் மிஷினுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து 6 inches கேப் இருக்கணும். அண்ட் இந்த மேக்கப் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். இட்ஸ் நாட் ஷோயிங் லைக் ரொம்ப ஹெவி மேக்கப்பாக தெரியாது. அண்ட் ஈவனாக நமக்கு வந்து கவரேஜ் கிடைக்கும். மறக்காமல் கழுத்துக்கும் மேக்கப் போடுங்க. நான் அண்டர் ஐஸ்க்கு கீழே ஹைலைட் பண்ணுறேன் ஃபேர் ஷேட் வச்சு. அண்ட் ஹைலைட் பார்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதிலேயே பண்ணிடலாம். So next step, fixing powder. It's a translucent powder. See here? ஐ ஷேடோ எப்பயுமே ப்ரௌனையும் பிளாக்கையும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு நேச்சுரலாக இருக்கும். கான்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக அவங்க லிப்ஸை வந்து இப்படி பவுட் பண்ண சொல்லுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆங்கிள் வந்து கரெக்டாக வரும். ஓகே, பவுட். அண்ட் அதே மாதிரி ஃபோர்ஹெட்லேயும் கான்டர் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள்.
ப்ளஷ் அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ளஷ் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சின்னோட ஹாஃப் வரைக்கும் தான் வரணும். ரொம்ப ஃபுல்லா ஃப்ரண்ட் வரைக்கும் போடாதீங்க. பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ ஹைலைட்டர் ஸ்மைல் பண்ண சொல்லிட்டு, அந்த ஹைலைட்டிங் பார்ட்ல மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸ்க்கும், இந்த இடத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும். உங்க ஃபீச்சர்ஸ் நல்லா ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறது ஹைலைட்டர்ஸ் தான். லிப்ஸ்டிக் போட போறேன். இட்ஸ் அ மேட் லிப்ஸ்டிக், ரெட் கலர். ஏன்னா இவங்க அட்டையர் வந்து நல்ல ஒரு கிரே கலரா இருக்கு. ஸோ இதுக்கு நமக்கு நல்ல போல்டா ரெட், மரூன் அந்த மாரி போனா நல்லா ஹைலைட்டிங்கா இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த மேக்கப் முடிச்சாச்சு. இந்த மேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஈவினிங் மேக்கப்ஸ்க்கும் நல்லாயிருக்கும். இல்ல மார்னிங் முகூர்த்தம் மேக்கப்க்குலாம் நெறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா, ரொம்ப லைட்டா இருக்கணும் மேக்கப் அப்படி கேட்பாங்க. ஸோ அந்த டைம் கூட நம்ம இந்த ஏர் பிரஷ் மேக்கப்ப ட்ரை பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேஸ்வாக் யூடியூப் சேனல லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம நோட்டிஃபிகேஷன கிளிக் பண்ணுங்க. அவல் விகடன் வழங்கும் பியூட்டி ஒர்க் ஷாப் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ரதிராதிகா மற்றும் வினோத் பாமா அளிக்கும் ஒரு நாள் சிறப்பு பயிற்சி. நாள் நவம்பர் 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10 மணிக்கு. தொடர்புக்கு 04428524054.